మనం డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి చెప్పాం. దాంట్లో ఆల్రెడీ మీ అందరికీ ఇన్పుట్ స్టేట్మెంటు ఎలా ఉపయోగించాలి ఏంటి అనేది కూడా చెప్పాను. ఇక్కడ మీకు ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి చెప్పాలమ్మా. సో అది కొంచెం కంపల్సరీగా అవసరం. ఎందుకని అంటే అవుట్పుట్ని నాకు ఇలా కావాలి, ఇలా ప్రింట్ చేయండి అని ఎక్స్క్లూజివ్గా అడుగుతూ ఉంటారు. అందువల్ల మీరందరూ కూడా ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్స్ కంపల్సరీగా తెలుసు. అంటే జనరల్గా మీరు ప్రింట్ఎఫ్ అది ప్రింట్ఎఫ్ వాడతారు. ప్రింట్ఎఫ్ అనేది మనకు అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్. అయితే పర్టికులర్ ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్గా కావాలి నాకు అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. సో ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్లో మనం ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా కావాలి, ఎలా. ఇప్పుడు ఒక్కోసారి నాకు ఒక 6 డిజిట్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయమంటాడు. 6 డిజిట్ నెంబర్ ప్రింట్ చేయండి అన్నప్పుడు యాక్చువల్గా మనకు 2 డిజిట్సే ఉన్నాయనుకోండి, లీడింగ్ జీరోస్ రావాలి అంటాడు. ఎట్లా వస్తాయి లీడింగ్ జీరోస్? 558 ఇవన్నీ చూసుకోలేనురా. క్లాస్ ఇంట్రే వస్తే ఇష్టమైతే ఉండు, లేకపోతే మానేసి. ఇవన్నీ నేను యాడ్ చూసుకుంటాను. చదువు లేకపోతే మానేసి. రావాలి, ఎవరు రమ్మన్నారు మిమ్మల్ని? ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళనే రమ్మని చెప్తున్నాను. ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు రానవసరం లేదు. మీరు స్క్రీన్ మీద గీయటము, నేను అవి చూసుకోవటము, నా కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతింటము, ఇవన్నీ తలనొప్పి వ్యాపారం. 19558 అంట ఆడవాడు. సో ఇక్కడ మనము ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్ అంటే మనం జనరల్గా మీ అందరికి అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్ తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ స్టేట్మెంట్? What is the output statement? So printf is a output function to print the values on the monitor. Suppose I want to print some values on the monitor. We use printf statement. Actually, printf is the output statement to print the values on the monitor. So what is the syntax? Syntax of the printf statement. So printf control string, comma, argument list. Printf control string, comma, argument list. This is the syntax of printf statement. So no need to join 20 HU students. 20 HU students no need to join. Only so 19, 18 and 17 students can join. 20 HU students no need to join. So printf is output statement. Printf control string, comma, argument list. This is the syntax. So what is a control string? A control string is a collection of code characters, format specification characters. So what is control string? We know that control string is a collection of format specification characters. We have different format specification characters. Control string is a collection of some collection of format specification characters. Earphones on TT. So collection of format specification characters. Some collection of format specification characters will called as control string. What are the different format specification characters? What we are using? What are the different format specification characters that are used in C language? So we use
we have different format specification characters. Percentage D, we already know. Decimal integer. Percentage D we use for decimal integer. Percentage C, character. Percentage F, floating point numbers. Floating point numbers. Percentage G, percentage D, floating point in for exponent and for both the formats. Floating point number, it is also used for floating point. However, it allows to represent the number both the formats, both for both formats, exponent form as well as other formats. Percentage O, octal. Hexadecimal. So we have the percentage row hexadecimal. So these are some frequently used format specification characters. So among this, so we can also specify the width of the number. So I will explain with examples what are. So we have different. So this is actually. So by default we can write, for example, I will explain some examples also. For example, a equal to, suppose a equal to 5, int a equal to 5, float b equal to 5.63, 5.6. Suppose float b equal to 5.78. Suppose this is the my number. If I write like this, printf percentage d percentage f comma a comma b, we get both floating point number as well as integer numbers. By default, the floating point number has 6-digit precision. So remember, all students, by default the floating point number has 6-digit precision. Suppose I want 2-digit precision, or I want to specify the width of a number. In this case, we use formatted output. So this is general output statement, what I explained. Sometimes I want to modify the output. For example, actually a floating point number has 6-digit precision. I want to modify this floating point number as 6-digit precision to 4-digit precision or 2-digit precision. In this case, it is necessary to write the output in formatted format, because so whenever we are writing the online examinations, so suppose they will tell I want 2-digit precision, the output should be like this. నాకు ఎలాగనే అవుట్పుట్ రావాలి అంటాడు. సో మనకు డిఫాల్ట్గా సిలో చేశారనుకోండి, డిఫాల్ట్గా మనకి ఏమవుతుంది అంటే 6-digit ప్రెషన్ వస్తుంది. నాకు 6-digit ప్రెషన్ వద్దండి, 2-digit ప్రెషన్ కావాలి.
3 డిజిట్ ప్రెసిషన్ కావాలి అని అనుకోండి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? సో డిఫాల్ట్గా ఉన్న ప్రెసిషన్ని నేను మార్చుకోవాలి. 2 డిజిట్ ప్రెసిషన్ ఉంటుంది. 2 డిజిట్ ప్రెసిషన్ ఉంటే ఆ 2 డిజిట్ ప్రెసిషన్ని నేను మార్చుకోవాలి. డిఫాల్ట్గా 6 డిజిట్ ప్రెసిషన్ 2 డిజిట్లే కావాలి. 2 డిజిట్లే కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో యాక్చువల్గా మనకేంటి అంటే రియల్ టైంలో మనం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది. అయితే వాళ్ళ ఆన్సర్తో మ్యాచ్ అవ్వదు. సపోజ్ వాడు 2 డిజిట్ ప్రెసిషన్ ఇచ్చారు, నాకు 4 డిజిట్ ప్రెసిషన్ 6 డిజిట్ ప్రెసిషన్ వస్తుంది. సో ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని వస్తుంది. సార్ నాది కరెక్టే అంటాడు. ఒక్కోసారి వాడు 1 డిజిట్ ప్రెసిషన్ ఎనఫ్ అంటాడు, నాకేమో 6 డిజిట్ ప్రెసిషన్ వస్తుంటుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎలా చేయాలి అర్థం కాదు. అలానే ఒక్కోసారి నాకు సో యాక్చువల్గా లీడింగ్ స్పేస్ కావాల్సి వస్తుంది. యాక్చువల్గా ట్రైలింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంటుంది. ట్రైలింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తున్నప్పుడు నాకు ట్రైలింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ వద్దండి, లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ కావాలి అంటాడు. సో ఆ లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ కావాలి అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఎలా చేసుకోవాలి? సో ఇలా మనకేంటి అంటున్నాము అంటే డిఫరెంట్ ఫార్మేటెడ్ సింటాక్స్లో మనం తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది అనమాట. అంటే ఒక ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ కావచ్చు, లేక డెసిమల్ ఇంటీజర్స్ కావచ్చు, అదర్స్ కావచ్చు. సో మనము డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ స్పెసిఫికేషన్లోకి మనం తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. సో ఏ విధంగా అంటే ఇప్పుడు చేసిన దానికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చేసేదానికి మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి మనకి ఇచ్చామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int a equal to 5678 అని ఇచ్చాను. printf పర్సెంటేజ్ 6d. సో బయట మామూలుగా నేను ఎఫ్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి, పర్సెంటేజ్ ఎఫ్. printf పర్సెంటేజ్ ఎఫ్ పర్సెంటేజ్ డి కామ ఏ అన్నా అనుకోండి. మీ ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది అంటే 5678. నో ప్రాబ్లం. అదే నేను ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 5678 అని ఇచ్చి printf పర్సెంటేజ్ 6d కామా ఏ అని ఇచ్చి అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ద విడ్త్ ఆఫ్ ద డెసిమల్ ఇంటీజర్ ఈజ్ 6 digits. If the number has less digits, leading blank space is occur. So remember, so I written width here. The width of the decimal integer is 6 digits. So if the width of the decimal integer is 6 digits, if the number has less number of digits, then leading blank space is occur. చూడండి, సో నాకు ఎప్పుడైతే విడ్త్ ఇలా ఇచ్చామో 6 digit విడ్త్ ఇచ్చాను నేను, 6 digit విడ్త్ ఇచ్చాను. చూడండి, సో 6 digit విడ్త్ ఇచ్చినప్పుడు సో అంటే 6 digits, 1 ఫస్ట్ డిజిట్, సెకండ్ డిజిట్, థర్డ్ డిజిట్, ఫోర్త్ డిజిట్, ఫిఫ్త్ డిజిట్, 6. So if the width of the decimal int is less number of digits, if it is more, no problem. If it is a more number of digits, no problem. If it is a less number of digits, then leading blank space is occur. So in this case, so we have first 2 5 6 5 6 7 8. We have that. So 2 leading blank spaces is occurred followed by the number. Suppose if it is a number is less number of digits, no problem. For example, printf int a equal to 5678 int printf printf percentage 2d
comma A. So in this case, what happens? Nothing. So the digits will not be truncated. You remembered, with the width is too big, leading blank space is occurred. If the width is less, so the digits will not be truncated. We'll get the actual output, no problem. We'll get the output 5, 6, 7, 8. No problem. So if the width is too big, then leading blank space is occurred. If the width is very less, so no problem. For example, one more example, int A equal to 5, 6, 7, 8. Printf minus percentage 6d comma A. So printf A equal to 5, 6, 7, 8. Printf minus 6d. Sam given first చూడండి, ఫస్ట్ దాంట్లో percentage 6d, ఇక్కడ కూడా percentage, సార్ మిస్ అయింది percentage minus 6d ఇచ్చాను. percentage minus 6d, ఇందాకేమో percentage 6d. సో percentage 6d ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏమైందన్నాను, లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది అన్నాను. వైల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ percentage minus, in this case we get the trailing blank space. చూడండి, సో ఇక్కడ మనకేమవుతుంది అంటే, ఇఫ్ ద డిజిట్ if there are less number of digits, then trailing blank space is occurred. చూడండి, సో విడ్త్ అనేది మనము పాజిటివ్లో ఇచ్చినప్పుడు లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది. విడ్త్ అనేది నెగిటివ్లో వచ్చినప్పుడు మనకేమవుతుంది, నన్ను ట్రైలింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఈ సిచ్యువేషన్లో అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, చూడండి, 5, 6, 7, 8 అక్కడ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది. చూడండి, ఇందాక దానికి దీనికి చూడండి, అంటే ఒక్కోసారి నాకు ఇలా కావాలి అంటాడండి, ఒక్కోసారి అలా కావాలి అంటారు. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నప్పుడు వాడు ఒక పర్టికులర్ ఇన్పుట్ ఇస్తాడు, నేను ఈ ఇన్పుట్ ఇస్తాను, నాకు ఈ అవుట్పుట్ రావాలి అంటాడు. నాకు అవుట్పుట్ వస్తుంది యాక్చువల్గా. చూడండి, అయితే నాకు ఇలాంటి అవుట్పుట్ కావాలి అనుకున్నానండి, నాకు ఇలాంటి అవుట్పుట్ వచ్చింది అనుకోండి. సో నాకు వచ్చిన వాల్యూ కరెక్టే, అవుట్పుట్ కరెక్టే, అయితే ఏంటి అంటే సిస్టంలో రన్ చేయగానే రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది, ఫార్మేట్ కరెక్ట్గా చెప్పలేకపోతున్నాం. అందువల్ల మీకు ఫార్మేటెడ్ ప్రాబ్లం అనేది రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ నాకు, సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ, ఐ డోంట్ వాంట్ లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేసెస్, ఐ వాంట్ ద లీడింగ్ జీరోస్. చూడండి, నాకు లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేసెస్ అవసరం లేదండి, లీడింగ్ జీరోస్ కావాలి. అప్పుడు ఎలా? చూడండి, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎనీ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, దేర్ మస్ట్ బి ఏ లీడింగ్ జీరోస్. నాకు లీడింగ్ జీరోస్ కావాలి, లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేసెస్ ఉంది. నేను 1 ఇచ్చాను అనుకో, సో 0, 0, 0, 5 జీరోస్ వచ్చి 1 రావాలి. 2 ఇచ్చాను, 5 జీరోస్ వచ్చి 2 రావాలి. 15 ఇచ్చాను, సో 15 అంటే 2 డిజిట్స్ కాబట్టి 4 జీరోస్ వచ్చి 15 రావాలి. 115 ఇచ్చాను, 3 జీరోస్ వచ్చి 115 రావాలి. సపోజ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 అంటే 6 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి లీడింగ్ జీరో అవసరం లేదు. అంటే ఇఫ్ దేర్ ఈస్ ఎ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్, దెన్ ఐ వాంట్ లీడింగ్ జీరోస్. సో లెస్ ట్రైలింగ్ జీరోస్ రాదండి, ఎందుకంటే వాల్యూ ఇంటి ఎప్పుడైనా నెంబర్కి తర్వాత జీరో పెడితే వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. అందువల్ల ట్రైలింగ్ జీరోస్ రాదు, లీడింగ్ జీరోస్ మాత్రమే వస్తుంది. లీడింగ్ జీరోస్ నాకు కావాలి అనుకున్నాను, లీడింగ్ జీరోస్ నాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏ విధంగా మనకు లీడింగ్ జీరోస్ వస్తాయి? నాకు నెంబర్లో సో ఒకసారి ఇలాంటి ప్రాబ్లం కూడా మనకు కోడ్ విటాలో వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, అంటే అవుట్పుట్ నాకు ఎలా కావాలని అడిగాడు వాడు. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ A equal to 5, 6, 7, 8. Printf percentage 0, 6d comma 8. Int A equal to int A equal to 5, 6, 7, 8. Printf percentage 0, 6d A. నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? లీడింగ్ అంటే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మనకు అవుట్పుట్ ఎలా ఉంటుంది అనే దానికి వచ్చినప్పుడు చూడండి,
సో 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా 0 0 5 6 7 8 అంటే నాకు 5 6 7 8 వచ్చి ఒకసారి నా ఆన్సర్ 5 6 7 8 5 6 7 8 వస్తుంది. అయితే వాడు ముందు జీరోస్ లీడింగ్ జీరోస్ ఇచ్చి ఉంటాడు. అయితే నాకు ఆ లీడింగ్ జీరోస్ ప్రింట్ చేయటంలో లీడింగ్ జీరోస్ రాలా. చూడండి ఇలాంటివి కూడా అంటే మనం ఆన్సర్ అంతా చేస్తాం, ప్రోగ్రామ్ మొత్తంగా చేస్తాను, కరెక్ట్గా వస్తుంది, ఇన్పుట్ అంతా ఇచ్చాను, అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది. అంటే వాడు ఏ అవుట్పుట్ చెప్పాడో అవుట్పుట్ వచ్చింది, అయితే రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. రీజన్ ఏంటి అంటున్నా అంటే మనం చెప్పిన ఫార్మాట్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు నాకు సో 5 6 7 8 ఆన్సర్ రావాలి అన్నారు, 5 6 7 8 వచ్చింది. అయితే వాడు ఏం చేశాడంటే 0 జీరోస్ ముందు వచ్చేటట్టు పెట్టాడు, నాకు రాలా. సపోజ్ 25 ఆన్సర్ అనుకోండి, 4 జీరోస్ ముందు రావాలి అన్నాడు, సో నాకు 25 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు 25, నేను ప్రింట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ డి ఏ అన్నా అనుకోండి, ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? 25 ప్రింట్ అవుతుంది. ఇలా పెట్టా అనుకోండి, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 25 వస్తుంది. బట్ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ 0 0 0 0 25. I expected 0 0 0 0. So this is the expected output. So ఇది యాక్చువల్గా అవుట్పుట్ అనమాట, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్. నాకు ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఇలా రావాలి. సో యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది మనకు, నాకు ఎలా వస్తుంది? దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ అవుట్పుట్. యాక్చువల్ అవుట్పుట్ 25 వస్తుంది, ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి నాకు సో 0 నాకు ఎలా కావాలి? ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 0 0 0 0 25. ఏం చేయాలి? ఎలా చేస్తే నాకు ఆ ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఏంటి మనకు? సో 6 డిజిట్ నెంబర్ అంటే ఎన్ని డిజిట్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది నీకు ఇక్కడ? 6 డిజిట్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది. 6 డిజిట్ నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి సో మీరేం చేస్తారు అంటే సో ప్రింట్ పర్సంటేజ్ 6D 06D comma A. So in this case we get the same output. What are the output? అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉందనుకోండి, మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 0 0 0 0 25. దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్, we are got it. సో ఇలా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే చూడండి, సో ఇలా మనకు ఇలా వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా చూడండి, సో ఇంటీజర్కి అంటే ఇంటీజర్ మామూలుగా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, విడ్త్ చెప్పచ్చు. విడ్త్ తక్కువ చెప్తే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు, ఎక్కువ చెప్పినప్పుడు లీడింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ వస్తుంది. నాకు ట్రైలింగ్ బ్లాంక్ స్పేస్ కావాలి అనుకుంటే ఇదన్నీ ఇంటీజర్స్ కమ్మా చెప్పేది, ఇంటీజర్స్ ఫార్మేట్ ఉంటుంది, అలానే ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఫార్మేట్ కూడా ఉంది. దీని తర్వాత ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి వస్తాను. సో ఇంటీజర్ ఫార్మేట్కి వచ్చినప్పుడు అంటే పర్సంటేజ్ డి మీద చెప్తున్నా మీకు. పర్సంటేజ్ డి మీద బై డిఫాల్ట్ మీరు పర్సంటేజ్ డి పెడుతుంటారు, విడ్త్ స్పెసిఫై చేయొచ్చు. అంటే నాకు 2 డిజిట్ నెంబర్ కావాలి, 3 డిజిట్ నెంబర్ కావాలి, 4 డిజిట్ నెంబర్ కావాలి, 5 డిజిట్ నెంబర్ కావాలి అంటారు. అంటే అప్పుడు అంటే దానివల్ల ఏంటి సార్ ఉపయోగం ఏంటి అంటున్నా అంటే మనం విడ్త్ స్పెసిఫై చేసినప్పుడు జస్టిఫికేషన్ అంటే అన్ని లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్స్ అన్ని కూడా ఒకే పొజిషన్లో వస్తాయి, అంతకంటే లేదు. జస్టిఫికేషన్ బాగుంటుంది. సపోజ్ ఒక అవుట్పుట్ 1 2 3 4 అండి, ఇంకొక అవుట్పుట్ 3 4 అనుకోండి. ఫస్ట్ లైన్లో 1 2 3 4 ఉంటుంది, కింద 3 4 ఉంటుంది. నాకు 3 4 కింద 3 4 వస్తుంటే బాగుంటుంది అనిపించింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా అంటే సార్ నాకు దీనివల్ల తేడా ఏంటి సార్ అన్న అనుకోండి. సపోజ్ 1 2 3 4 5 ఫస్ట్ అవుట్పుట్ అమ్మ, సెకండ్ అవుట్పుట్ 3 4 అనుకోండి, 3 4 వచ్చింది. థర్డ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి 3 4 5 6 ఉంది. ఇలా వస్తుంది యాక్చువల్గా. సార్ నాకు ఇలా కాదండి, వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అంటే 1 2 3 4 5 3 4 3 4 5 6. This is the output I am expecting, sir. So actually I got this output 1 2 3 4 5 3 4
3, 4, 5, 6. But I am expecting 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5, 6. I want this output. So I am expecting this output. Actually, I got this output. Actually, the outputs are same, no problem. But a format is different. So like this, we want to change the output format. Suppose I want to change such output format, we use this integer for integers. We use this format specification. So we can specify this the width. Whenever you specify the width, we cannot get such a problem. So we get the same problem. We'll get this. Suppose I want trailing blank spaces, no problem, we get it. We want by default leading blank spaces is occurred. So we want trailing blank spaces. You put minus 6d. So when you put minus 6d, you can get the trailing blank spaces. Actually, this is the first output in the trailing blank space. Suppose I want leading blank space. So you want to specify the width. So like this, in this case, we use such a formatted decimal integers. ఇలా దీనికోసమేనమ్మా అంటే మనం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అలా చెప్పుకొని రావాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇలాంటి ఆన్సర్ రావాలి అంటే ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు అవుట్పుట్ ఇలా కావాలంటాడు. నాకు పైన మోడల్లో వచ్చింది. పైన మోడల్లో వచ్చినప్పుడు నాకు అది కాదండి ఇలా కావాలి అన్నా అనుకోండి, ఇలా ఎలా వస్తుంది అంటే అప్పటికప్పుడు మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట. ఈ ఫార్మెట్ అనేది ఫార్మెట్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది మీరు క్లియర్గా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది. అలా అని సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి వద్దాం. సో ఇదంతా కూడా డెసిమల్ ఇంటీజర్స్. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి వద్దాం. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో ఎలా చేయాలి, ఏ విధంగా చేయాలి, ఎలా చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఫ్లోటింగ్ పాయింట్లో ఏ విధంగా మనము చెప్పుకోవాలి, సో ఎలా ఏ విధంగా చెప్తే మనం ఏ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు అనే దానికి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఏంటంటే సో డెసిమల్ ఇంటీజర్ ఏ నెంబర్ విత్ డెసిమల్ పాయింట్, నెంబర్తో పాటు డెసిమల్ పాయింట్ ఉంటే దాన్ని మనము ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్గా చెప్తాం. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ని మనం ఏ విధంగా రాసుకోవాలి, ఎలా రాసుకుంటే ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ వస్తాయి. సో చూడండి, so for floating points, we specify percentage width dot precision. This is the syntax. Percentage W dot P. Here W indicates the total width, P indicates the precision. So this is the syntax of formatted floating point output. చూడండి, ఫార్మేటెడ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అవుట్పుట్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు పర్సెంటేజ్ W indicates the total width dot P indicates the precision, the number of digits accuracy required for the number. So this is the about P. Suppose we go for one example. Float A equal to 345.56789. This is printf percentage f comma a. What is the output? We got the output. So 456.56789. This is the output we got it by default. సో మనందరం ఎప్పుడు ఫాలో అవుతున్న ఫార్మాట్. సపోజ్ ఐ వాంట్ 2 digits print. సో 456.26 I want only 456.256. ఓన్లీ 2 digit precision కావాలి. ఈ ఇచ్చిన నెంబర్లో మొత్తం యాక్చువల్గా చాలా ఉంది ఈ నెంబరు. ఈ ఇచ్చిన నెంబర్లో నాకు 2 digit precision కావాలి. 2 digit precision కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయమంటాం, ఎలా చేయాలి? సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, 0.2f అని పెట్టుకోవచ్చు. చూడండి, సో పర్సెంటేజ్ 0.2f అని పెట్టుకోవచ్చు. ఒక సింటాక్స్ ఏంటి అంటే పర్సెంటేజ్ 0.2f. చూడండి, printf percentage
0.2f. లేకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే డెసిమల్ పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ప్రెసిషన్ అని మీనింగ్ అనమాట. 2FA అని ఇచ్చాను. ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకంటే 456.56. ఓన్లీ we get 2 digit precision. 2 digit precision కావాల్సి వచ్చింది. సో 2 digit precision కావాల్సి వచ్చినప్పుడు సో అలా రాసుకుంటాను. అలా రాసుకుంటే నాకు 2 digit precision విడ్త్ కావాలి. సో ఒక్కోసారి మనం ఎలా రాస్తాం, ప్రింట్ పర్సెంటేజ్ 7.2f కామా ఏ 7.2f కామా ఏ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ద టోటల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఈజ్ 7 digits including decimal point. Among them 2 digits precision. చూడండి, సో ఇక్కడ మనకేంటి అంటే 7.2f అని రాసా అనుకోండి. ద టోటల్ విడ్త్ ఆఫ్ ద ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్ ఈజ్ 7 digit precision. Among them 2 digits are used for precision. So in this case 2, 4, 5, 6, 7. So the total width is this is. So what is the output? 456. So we get it. One leading blank space 4, 5, 6 dot 5, 456.56. So we get one leading blank space. ఒక leading blank space వస్తుంది. So we get some one leading blank space. So I want some leading blank space. In this case, we get the leading blank space, no problem. So ఇలా మనము so suppose we can also represent the numbers in exponents. So when you define the minus, so ఇలా మనం ఏం చేస్తాము అంటే width ని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఎన్ని decision precision. If the width is less, no problem. Width is no more, then only the leading blank spaces is occurred. We can also change the leading blank spaces with some other format also, no problem. Similarly, సో ఇలా మనకు సో డెసిషన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్కి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన అలా స్ట్రింగ్స్ అనుకోండి సేమ్. సో పర్సెంటేజ్ సో పాయిస్తాము. సో విడ్త్ రాసుకుంటాము. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఆల్సో సో నాకు అర్థమై ఉంటుంది, స్టూడెంట్స్కి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఫర్ ద స్ట్రింగ్స్ you always for strings we use percentage WS. చూడండి, for integers percentage WD, for floating point numbers percentage W dot P, for strings percentage WS. By default leading blank space is occurred. I want to change the leading blank spaces, no problem. So we can change the format. For example చూడండి, so char S1 equal to Ravi, char S2 equal to Sai, char S3 equal to Venkat. ఎలా రాశారు? printf percentages slash n percentages slash n percentages కామా S1 కామా S2 కామా S3 అని ఇచ్చా అనుకోండి. S1 S2 S3 అని ఇచ్చా అనుకోండి. మీకు ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది అంటే రవి, దాని కింద సాయి, దాని కింద వెంకట అని వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది. బ్లాంక్ లీడింగ్
ఇలా వస్తుందమ్మా అవుట్పుట్. సో మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ అంతా కూడా ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ ఐ వాంట్ అవుట్పుట్ లైక్ దిస్. I want expected output. Output Ravi, Sai, Venkat, Sai, Ravi. So నాకు ఇలా కావాలమ్మా ఆన్సర్. Suppose I want this type of output I am expecting. So I am expecting this output, but I got this output. Ravi, Sai, Venkat. So, but I want this type of output, leading blank space. In this case, we use, actually we have the, in strings we will get the trailing blank spaces, but I want leading blank space. In this case, we use minus W, minus 5s, minus 6x, minus 7s, like this we can write. So then we can easily get minus 6x, minus 7s, like this we can write it. So we get the formatted style. చూడండి మైనస్లో రాసుకుంటే మనకేమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ అంటే సేమ్ అవుట్పుట్ సేమ్ని minus 6s minus 6s minus 6s ఇలా రాసామనుకోండి. So we get the output we are expected, that output we got it. సో ఇలా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఫార్మాటింగ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఉంటుంది. అంటే ఇన్పుట్ కంటే కూడా ఫార్మేటెడ్ అవుట్పుట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్పుట్ కూడా ఏంటంటే ఒక్కసారి అడుగుతాడు, నాకు కామాతో సపరేట్ చేయండి, లేక లైన్ బై లైన్ అని అంటాడు. అది పెద్దగా ఏముండదు, అంత ప్రాబ్లం ఉంటే ఒక కామాతో సపరేషన్ ఉంటుంది. అవుట్పుట్ మటుకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు ఇలాగనే అవుట్పుట్ కావాలి అంటాడు, అలాగనే రావాలి అంటే మనం చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఆన్సర్ వస్తుంది, అయితే మ్యాచ్ అవుతుంది. మ్యాచ్ అవునప్పుడు మనం ఈ ఫార్మేటెడ్కి ఇలా చేయాలి. ఇదమ్మా ఈ రోజు క్లాస్కి సి లాంగ్వేజ్. మీకు పైథాన్కి సపరేట్ లింక్ పంపిస్తాను, ఆ లింక్లో జాయిన్ అవ్వండి పైథాన్కి. అది ఇది ఈరోజు క్లాసు. రేపు ఇంకొక టాపిక్